இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து ப்ராசஸ் காஸ்டிங். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம காஸ்டிங்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் இருக்கு. இல்ல ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் வந்து ப்ராசஸ் காஸ்டிங். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் நமக்கு என்ன காஸ்ட் வந்து நமக்கு இன்கர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து நம்ம வந்து எங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு வந்து அதுக்கு ப்ராசஸ் 1 நடக்குது, தென் ப்ராசஸ் 2, ப்ராசஸ் 3, ப்ராசஸ் 4. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்குமே நமக்கு என்ன காஸ்ட் இன்கர் ஆகுது. For each process, we will ascertain cost. Okay, so next definition பார்க்கலாம். So definitionல என்ன சொல்றாங்க? A method to ascertain cost at each stage of production. Each stage என்னது? Process 1, Process 2. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்க்கு வேரியஸ் ப்ராசஸஸ் இருக்கும். சில ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு 4 ப்ராசஸ் இருக்கும். சில ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து 2 ப்ராசஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் என்ன காஸ்ட் வந்து இன்கர் ஆச்சு. ஓகே, தென் இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து எங்க அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் என்ன சொன்னேன் நான்? P1, process 2, process 3, process 4, process 5 சொல்லிட்டு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நடந்து அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் குட்ஸ் ரெடி ஆகும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து நமக்கு இன்வால்வ் ஆகும். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்னா என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஐடென்டிக்கல் ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா? ஸோ ஐடென்டிக்கல் ப்ராடக்ட் சொல்றீங்கன்னா வந்து அந்த வாட்டர் வந்து எல்லாரும் ஒரே வகையான வாட்டர் தான் கொடுக்குறாங்க. பட் மெயின்லி இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எதனால ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா மேபி அந்த ப்ரைஸிங்னால அந்த கஸ்டமர் கன்சம்ஷன் வந்து வேரி ஆகலாம். ஸோ இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங்னா ஸ்டாண்டர்ட்னா நமக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் ஒரே வகையாக அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன சொல்றது, இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ். இதுல வந்துட்டு ஒரு கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைசேஷன் பண்றாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நடக்காது. நோ கஸ்டமைசேஷன். ஓகே. ஸோ ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ப்ராடக்ட்னா இதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்டாக அந்த ப்ராசஸ் வந்து அவங்க ரன் பண்ணி ஃபினிஷ்டு குட்ஸை வந்து கொண்டு வருவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ப்ராசஸ் காஸ்டிங் கஸ்டமைசேஷனில் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் இன்வால்வ் ஆகாது. ஒன்லி அண்டர் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு காஸ்டிங்கில் மட்டும்தான் அந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து எங்கெல்லாம் வந்து அப்ளை ஆகும், எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து அப்ளை ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ரீஃபைனிங் வந்து நமக்கு அப்ளை ஆகும். தென் சோப் அண்ட் பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சரிங், தென் ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் ப்ரொடக்ஷன், டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வேரியஸ் ப்ராசஸ் வேரியஸ் சேஞ்சஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. ஓகே. ஸோ வேரியஸ் சேஞ்சஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல ப்ராசஸ் காஸ்டிங் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ இதை தவிர்த்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம புக்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையே நம்ம வந்து புக் பார்க்கும்போது நம்ம கூகுள் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கும் ஜாப் காஸ்டிங்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் நேச்சர். ஸோ கண்டினியூஸ் அண்ட் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ கண்டினியூஸாக ப்ரொடக்ஷன் வந்து ப்ராசஸ் 1, ப்ராசஸ் 2, ப்ராசஸ் 3 சொல்லிட்டு நமக்கு வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் கடந்து ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வருது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணி காஸ்ட் அசர்டைன் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேட்ச் காஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பியூர்லி கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, ஒவ்வொரு பேட்ச் கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பேட்ச் காஸ்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் வந்து ஹோமோஜீனியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வாட்டரும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஹெட்ரோஜீனியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஹோமோஜீனியஸ்னா இப்போ நம்ம லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி தான் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட். இட்ஸ் மெயின்லி த கன்சம்ஷன் இஸ் வேரி டியூ டு த ப்ரைசிங். ஹெட்ரோஜீனியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் வந்து கண்டிப்பாக அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து இருக்கும். அந்த வேரியேஷனுக்காக வந்து கன்சம்ஷனும் வந்து வேரி ஆகும், கஸ்டமர் கன்சம்ஷன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து அவங்க அக்குமுலேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ப்ராசஸ் காஸ்ட் வந்து ஆசர்டைன் பண்ணுவாங்க. இங்கே ஈச் ஜாப் ஆர் பேட்ச் காஸ்ட் வந்து ஆசர்டைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே
பெர் யூனிட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் பெர் யூனிட்க்கு அசர்டைன் பண்ணுவாங்க. இங்க பெர் ஜாப்க்கு வந்து அசர்டைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். இங்க ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா, ஸ்டாண்டர்ட் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இருக்காது. ஓகே. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ், இதுக்கப்புறம் அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி பேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கஸ்டமைஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ். கஸ்டமைஸ்ட்னா என்னது? அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த ஜாப் ஆர் பேட்ச் காஸ்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ், ஃபுட் ப்ராசஸிங், இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கஸ்டம், ஃபர்னிச்சர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் யூனிட் காஸ்ட் அலோகேஷன். காஸ்ட் எப்படி அலோகேட் பண்ணுவாங்க? டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை டோட்டல். ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் டிவைடட் பை டோட்டல் யூனிட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஜாப் காஸ்ட் divided by quantity, total. Okay, so this is the difference. Then we are going to see the components of cost. So components of cost இருக்கக்கூடிய முக்கியமான components, 3 components, that is direct material. direct materialனா என்ன? ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு டைரக்டா என்ன நமக்கு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும், அதுதான் வந்து directly related to the production. Okay, so that is direct materials. So materials added in each process. ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கு நம்ம என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணோம், எவ்வளோ மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணோம், இத்தனை யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம், என்ன காஸ்ட் ஆச்சு. ஓகே. ஸோ தென் டைரக்ட் லேபர். ஸோ டைரக்ட் லேபர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதே மாதிரி தான். தட் இஸ் டைரக்ட்லி the work is directly related to product. ஓகே. ஸோ அது வேஜஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் த ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ்க்கு நமக்கு என்ன வேட் காஸ்ட் ஆச்சு. தென் ஓவர்ஹெட்ஸ்னாலே வந்து இட்ஸ் இன்டைரக்ட் காஸ்ட். இட்ஸ் நாட் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு த ப்ரொடக்ஷன், பட் இட் இஸ் இன்டைரக்ட்லி ரிலேட்டட். வாட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள்ஸ்? தட் இஸ் யூட்டிலிட்டிஸ், மெயின்டெனன்ஸ், அட்மின், பிவி. ஸோ அது எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. தென் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் காஸ்டிங். ஸோ ப்ராசஸ் காஸ்டிங்ல வந்து என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ், எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். தென் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் வந்து காஸ்ட் என்னென்ன இருக்கிற இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். தென் ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றது இருக்கும். இப்போ 200 யூனிட்ஸ் இருக்கு. 200 யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50% தான் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஸோ 50% தான் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. அப்போ இதை வந்து நான் ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக வந்து நான் மாற்றணும். எப்படி மாற்றலாம்? 200 யூனிட்ஸ் இன்டூ 50%. That comes to 100. Okay. ஸோ இப்போ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 யூனிட்ஸ்ன்றது வந்து எனக்கு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். இன்னும் அது கம்ப்ளீட் ஆகல. எவ்வளோ கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு? 50% தான் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஸோ 50% தான் வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன், அந்த 50% நான் வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ 100 யூனிட்ஸாக நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ அதுதான் வந்து எனக்கு ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ். இன்கம்ப்ளீட் யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸாக நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? நோஷனல் தான். It's not real, it is notional. Okay. Then allocate cost. ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம். அது ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. அந்த ஃபார்மேட் புக்ல பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். ஸோ ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா,
காஸ்ட் பெர் யூனிட் கண்டுபிடிப்போம், காஸ்ட் பெர் ஈக்குவலன்ட் கண்டுபிடிப்போம். தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த காஸ்ட்டை வந்து அலோகேட் பண்ணுவோம். ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கு நம்ம வந்து அலோகேட் பண்ணுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்டா பண்ணக்கூடியது வந்து ப்ரிப்பேர் ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் முக்கியமான டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மல் லாஸ். ஸோ நார்மல் லாஸ் வந்துன்னு என்னன்னா எக்ஸ்பெக்டட், நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண லாஸஸ். ஸோ எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸுமே அவங்களுக்கு என்ன லாஸ் இன்கர் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10% நார்மல் லாஸ் இன்கர் ஆகும் அப்படின்றது அவங்களோட எஸ்டிமேஷனாக இருக்கலாம். ஓகே, இட் இஸ் டோட்டலி எக்ஸ்பெக்டட் according to the past experience. Okay, so இது unavoidable, இதை வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இட்ஸ் பியூர்லி unavoidable, இதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த காஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி வந்து பேர் பண்ணிப்போம் அப்படின்னா வந்து எக்ஸிஸ்டிங் யூனிட்ஸோட நம்ம வந்து பேர் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்நார்மல் லாஸ். அப்நார்மல் லாஸ் என்ன, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன், திஸ் இஸ் நார்மல் லாஸ் பெர்சன்டேஜ். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து எனக்கு டோட்டல் லாஸ் வந்து இப்போ நார்மல் லாஸ் நான் கன்சிடர் பண்ணது 10%, இண்டஸ்ட்ரீஸ் கன்சிடர் பண்ணது 10%. பட் எனக்கு டோட்டல் லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20% இன்கர் ஆயிருக்கு. அதில் நார்மல் லாஸ் வந்து என்னது 10%. இப்போ மிச்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10%. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நார்மல் லாஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் abnormal loss. Okay, so abnormal loss is an unexpected loss. It will record separately. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா abnormal gain. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது 10%. 10% நார்மல் லாஸ் நான் வந்து கெஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, ஸோ எனக்கு இன்கர் ஆன டோட்டல் லாஸில் 8% தான் எனக்கு வந்து லாஸ் வந்து இன்கர் ஆயிருக்கு. ஓகே, டோட்டல் லாஸ் 10%, இதில் 8% வந்து நார்மல் லாஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ பேலன்ஸ் 2% இஸ் அப்நார்மல் கெயின். லாஸஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ்பெக்டட் ரிடக்ஸ் காஸ்ட் ரிடக்ஷன். ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இட்ஸ் அ கெயின் இல்லையா. ஸோ இந்த கெயினை வந்து காஸ்ட்ல வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க, ரிடக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து நம்ம வந்து 2 மெத்தட்ஸில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஒன் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆவரேஜ் மெத்தட், another is FIFO method. ஸோ வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்பைன்ஸ் ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி அண்ட் கரண்ட் காஸ்ட், ரெண்டுமே வந்து கம்பைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட் ஆல் ஃபினிஷ்டு யூனிட்ஸ் as started completed in the period. எல்லா யூனிட்ஸுமே இப்போ ஆரம்பிச்சு இப்போ கம்ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து காஸ்ட்டை வந்து அலோகேட் பண்ணுவோம். இது வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தடில். ஓகே, ஸோ இதுவே வந்து FIFO மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will separate ஓல்டு நியூ, கரண்ட் யூனிட்டு கரண்ட் பீரியடோடது, தென் ப்ரீவியஸ் பீரியடோடது என்ன காஸ்ட்ன்றதை நம்ம அலோகேட் பண்ணுவோம். அதுதான் இதுக்கு இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ FIFOலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். FIFOன்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஓகே, ஸோ FIFO மெத்தட்ன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்.
ஸோ இந்த மெத்தட் ஆஃப் கால்குலேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செப்பரேட் கரண்ட் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரீவியஸ் பீரியட் காஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து சப்ஸ்டிட்யூஷன் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காஸ்ட் வந்து நம்ம ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஈக்குவலன்ட் யூனிட் பெரிய ஈக்குவலன்ட் காஸ்ட் பெரிய யூனிட்ன்றது நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன மாதிரி ஸ்டெப்பு ஃபாலோ பண்ணுன்றதை இந்த பிபிடியில் பார்க்கலாம். ஸோ ஆசர்டைன் யூனிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அண்ட் ஃபினிஷ்ட். எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து ஃபினிஷ்ட் ஆச்சு அப்படின்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆசர்டைன் பண்ணிக்கணும். தென் முக்கியமான வேலை இன்கம்ப்ளீட் யூனிட்ஸ். இன்கம்ப்ளீட் யூனிட்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி நம்ம அதையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஐ மீன் நோஷனலாக. ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம வந்து கம்ப்யூட் காஸ்ட் பெர் ஈக்குவலன்ட் யூனிட் வந்து கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு புக்கில் கொஸ்டினில் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டோட்டல் மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்ன, லேபர் காஸ்ட் என்ன, ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் என்ன, டோட்டல் காஸ்ட் என்னன்றது கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஆல்ரெடி நம்ம ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டீரியல் காஸ்ட். ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட் டிவைடட் பை மெட்டீரியலோட ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து ஈக்குவலன்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் பெர் யூனிட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, தென் அலோகேட் காஸ்ட் டு ஃபினிஷ்டு யூனிட்ஸ் அண்ட் finished goods and work in progress. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஈச் யூனிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா, பெர் யூனிட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபினிஷ்டுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு, ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கு எவ்வளோ ஆச்சு, க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் எவ்வளோ ஆச்சு, ஃபினிஷ்டு எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்றது நம்மளால ஈஸியாக அசர்டைன். நெக்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன். ஸோ ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து எங்கே நம்ம வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ரொடக்ஷன் எங்கே கண்டினியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் எங்கே இன்வால்வ் ஆகுதோ அங்கே நம்ம ப்ராசஸ் காஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து காஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு யூஸ் ஆகுது, ப்ரைஸிங் டெசிஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது, எஃபிஷியன்சி அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் லாஸஸ் கெயின்ஸ் என்ஷூர்ஸ் இன்ஃபார்ம் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ இப்போ நம்மளால வந்து லாஸஸ் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்குமே நம்மளுக்கு லாஸஸ் என்ன இன்வால்வ் ஆகுது, கெயின் வருதா, அப்நார்மல் லாஸ் இருக்கா, நார்மல் லாஸ் இருக்கா, இதை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஈச் ப்ராசஸ்க்குமே நம்ம ஆசர்டைன் பண்ணுவோம். தென் அதை பொறுத்து நம்ம வந்து டெசிஷன்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் காஸ்டிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா புக் கண்டென்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ புக்கில் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு ஆல்ரெடி. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன்ஸ். Normal loss is a expected loss. Okay, then abnormal loss. Abnormal loss அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா, any loss caused by unexpected or abnormal conditions. ஸோ இதுக்கான விஷயங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சப்ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல், ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு லாஸ் நடக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டான ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு லாஸ் கம்மியாகும். சப்ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு லாஸ் அதிகமாக சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. கேர்லெஸ், ஆக்சிடென்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்நார்மல் லாஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? அப்நார்மல் லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் லாஸ் மைனஸ் நார்மல் லாஸ். Abnormal loss is equal to total loss minus normal loss. ஓகே, ஸோ அப்நார்மல் லாஸ் வந்து நம்ம வந்து வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது?
யூனிட்ஸ் எவ்வளோன்றது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்நார்மல் லாஸோட யூனிட்ஸ் இந்த இதில் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? அப்நார்மல் லாஸ் வந்து நம்ம இதில் யூனிட்ஸ் எவ்வளோன்றது கண்டுபிடிச்சாச்சு யூனிட்ஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்ம வந்து இங்கே நம்ம எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது? வேல்யூ வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Total cost incurred in the process. Total cost incurred in the process. Then scrap value of normal loss units. Scrap value of normal loss units. So normal loss and the scrap value, if normal loss suppose 100, no, the scrap is suppose 2 rupees போகுது அப்படின்னா 200 rupees. Okay, so இது plus input units, total எவ்வளோ units வந்து input, then normal loss units minus 1, we will get the value of abnormal loss. Okay, next abnormal gain. Abnormal gain, normal loss is an estimate which is based on expectation in process industries in normal condition. ஓகே, பட் அப்நார்மல் கெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். அப்நார்மல் கெயின்னா டோட்டல் லாஸ் வந்து நமக்கு டென் யூனிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அதில் 8 யூனிட்ஸ் வந்து நார்மல் லாஸ்க்காக, 2 யூனிட்ஸ் வந்து அப்நார்மல் லாஸ். ஓகே, இது நார்மலாக. ஸோ இதுவே வந்து இப்போ நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 யூனிட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கோம். பட் லாஸ் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 யூனிட்ஸ் தான் வந்து லாஸ் ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ 10 மைனஸ் 8, இந்த 2 யூனிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து அப்நார்மல் கெயின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதோட வேல்யூ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் சேம் நம்ம வந்து அப்நார்மல் லாஸ்க்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான். ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் இன்கர்ட் இன் த ப்ராசஸ், டோட்டல் காஸ்ட் இன்கர்ட் இன் தி ப்ராசஸ் minus scrap value of normal loss units. Okay, then input units minus normal loss units. Okay, then okay, இப்போ நம்ம ஒரு சம் பார்க்கலாமா? illustration 24 எடுத்துக்கோங்க புக்ல. ஸோ கொஷின் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் வந்து முக்கியமான விஷயமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குன்றதை நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாயிண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம், இல்லை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பண்ணி நீங்கள் அதை வச்சுட்டீங்கன்னா அப்படின்னா யூ வில் நாட் மிஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஐட்டம்ஸ். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்துக்கலாம். இல்லஸ்ட்ரேஷன் 24 எடுத்துக்கோங்க புக்கில், இன்ஸ்டியூட் புக் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எல்லாமே இன்ஸ்டியூட் புக் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ இன்ஸ்டியூட் புக் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம், தென் we will do the steps. Okay.
A product passes through 3 processes A, B, C. ஸோ மொத்தம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எத்தனை ப்ராசஸ் வந்து கடந்து வருது? A, B, C. The details of expenses incurred on the 3 processes during the year 2023 were as under. ஸோ இப்போ நமக்கு டேட்டாஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ ப்ராசஸ் A, B, C. ஸோ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? 10,000 யூனிட்ஸ். ப்ராசஸ் ஏல 10,000 யூனிட்ஸ் வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ காஸ்ட் பெர் யூனிட். ஸோ ஒரு யூனிட்டோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees. Study materials, sundry materials 10,000, 15,000, 5,000, labor 30,000, 80,000, 65,000, direct expenses 6,000, 18,150, 27,200. Then selling price per unit of output 120, 165, 250. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் ஏல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற டேட்டா இருக்குது. தென் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கான மெட்டீரியல் லேபர் ஓவர்ஹெட்கான காஸ்ட் இருக்குது. தென் லாஸ்ட்டாக வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் பெர் யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட், அந்த அவுட்புட்டோட செல்லிங் ப்ரைஸ் பெர் யூனிட்டுக்கான செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டியூரிங் த இயர் வேர் 80,000. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 80,000. தென் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50,000. தீஸ் ஆர் நாட் allocable to the processes. இன்னும் allocate பண்ணல. ஆக்சுவல் அவுட்புட் ஆஃப் த 3 ப்ராசஸ். ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அவுட்புட் நம்ம வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அந்த அவுட்புட் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு இன்புட்டாக போகும். இதே மாதிரி தான். அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸில் அவுட்புட் வரும். அந்த ப்ராசஸோட அவுட்புட் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு இன்புட்டாக வரும். ஓகேவா? இப்படி தான் வந்து அந்த செயின் இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராசஸ் ஏ 3,000 units, process B 5,400 units, C 2,100 units. So 2/3 of the output of a process A and one half of the output of a process B was passed on to the next process. So இப்போ என்ன சொல்றாங்க? Process A அதுல 2/3 1/3 2/3 வந்து process 2/3 of the output of process A and 1/3 1/2 of the output of process B was passed next process. இப்போ 2/3 வந்து process B க்கு போகுது. 1/3 வந்து closing. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ப்ராசஸ் B என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து எங்க போகுது? நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் சிக்கு போகுது. இந்த ஆஃப் வந்து க்ளோஸ். ஸ்டாப். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? நார்மல் லாஸோட இன்ஃபர்மேஷன். நார்மல் லாஸ் ஆஃப் த 3 ப்ராசஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராசஸ் ஏ 5%, ப்ராசஸ் பி 15%, ப்ராசஸ் சி 20%. The loss of process A was sold at 2 per unit. ஸோ ப்ராசஸ் ஏவோட லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 per unitக்கு சேல் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ப்ராசஸ் பியோட லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 per unit. ப்ராசஸ் சி 10 per unit. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸோட லாஸுக்கான ஸ்கிராப் வேல்யூ வந்து என்னன்றது கொடுத்தாச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு என்ன நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. தென் P&L அக்கௌண்ட் சொல்லியாச்சு. அப்போ இங்க என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/3 சேல் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுல 1/2 சேல் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, சொல்யூஷன் போடலாமா? ஸோ இப்போ கொஸ்டின் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now we will do the sum.
Particulars, units, rate, amount. ஸோ இதான் ஃபார்மேட், ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கான ஃபார்மேட் வந்து இதுதான். ஸோ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? 10,000 units. Rate என்ன? 100. So value is X. Okay, then materials. Materials value என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? Process A கான material value 10,000. Then labor. So labor value எவ்வளோ சொல்லியிருந்தாங்க? 30,000. Then direct expenses. So direct expenses value is 6,000. Okay. So what is the total units value? 10,000. Amount? Kindly add with the calculator. 10,46,000. Okay. Then by normal loss. So normal loss என்ன சொல்லிருந்தாங்க? 5% சொல்லிருந்தாங்க. ஓகேவா? So what is the units introduced? 10,000. Okay. So 10,000 into 5%. 500. Okay. So scrap value என்ன சொல்லிருந்தாங்க? 2 rupees. 1,000. Okay. Next, by abnormal loss. By output transfer to, இது நம்ம கொஸ்டின்ல கொடுத்தாச்சு, process B account. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 6,200. கரெக்டா? இப்போ என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? இந்த 6,200 வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க? டோட்டலாக வந்து 9,300 யூனிட்ஸ் வந்து அவுட்புட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? கொஸ்டினில் மிஸ்டேக் இருக்குது. அங்கே 9,300 யூனிட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே நீங்கள் என்ன போட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் நாட் 3,000 யூனிட்ஸ், இட்ஸ் 9,300. 9,300 யூனிட்ஸில் இது டோட்டல் அவுட்புட். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9,300 யூனிட்டில் 2/3 வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு போடுது. ஓகே. 1/3 வந்து எங்கே போகுது? சேல் பண்ணிடுறாங்க அப்போவே. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இல்லை 2/3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ? 2/3 எவ்வளவு? 6,200. 1/3 பார்த்தீங்கன்னா 3,100.
Okay. So, now next process is 6,200. Okay. Next, by P&L 3,000. Okay. So, what is the total units? Total எவ்வளவு units இருக்கு? 10,000. இப்போ இந்த சைடு நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வருது? ப்ளீஸ் கால்குலேட். 6,200 plus 3,100 plus 500. 9,800. For balance, abnormal loss, that is 200. Okay. So 10,000. Okay. So, இப்போ abnormal loss ஓட ரேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? So, what is the formula? What is the formula? Total cost minus value of normal loss. Input quantity minus normal loss quantity. So, what is the total cost? 10,46,000. 10,46,000 minus value of normal loss. How much? 1,000. Okay. Next, what is the input quantity? 10,000. 10,000 minus normal loss quantity. Normal loss quantity என்னமா? 500. Okay. So, இதை solve பண்ணீங்கன்னா you will get the cost per unit value. Abnormal loss க்கு யூஸ் பண்ணி abnormal loss per unit abnormal units கான unit per cost அதே தான், finished goods க்கும் அதே தான், சேல்ஸ் பண்ணதுக்கும் அதே per unit cost தான் வரும் நமக்கு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரே வகையான ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆர் கெட்டிங்? 10,46,000 minus 1,000. 10,45,000 divided by 10,000 minus 500. 9,500. What is the value? 10,45,000 divided by 9,500. 110. So 110 per unit. Okay. So 110, 110, 110. Now you calculate, it will tell 200 into 110. 22,000. Okay. Then 6,200 into 110. 6,82,000. Then 3,100 into 110. 3,41,000. So what is the total? Please calculate and confirm. Don't believe the book. 1,000 plus 22,000 plus 6,82,000 plus 3,41,000. 10,46,000. Okay. So this is process A account. Sorry, I எழுத மறந்துட்டேன். This is process A account. Okay. Next we are going to calculate the process B account. Okay. Particulars, unit, rate, amount, particulars, unit, rate, amount. Okay. So process B க்கு வந்து நமக்கு வந்து process A ல அந்த அவுட்புட் வந்திருக்குமா இல்லையா?
அதுதான் இப்போ எழுத போகிறோம். ஓகே, அவுட்புட் ஃப்ரம் ப்ராசஸ் ஏ. ஹவு மச்? 6,200. What is the value? What is the value? 110. Okay, so the cost is 6,200 into 110, 6,82,000. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸோட மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு, லேபர் காஸ்ட்டு, டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட் என்னன்றதை நம்ம வந்து எழுத போகிறோம். அது என்னென்ன? சன்ட்ரி மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளவு? 15,000. ஓகே, தென் லேபர் எவ்வளவு? 80,000. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். Direct expenses எவ்வளவு? 18,150. Okay, so you calculate the total units and the total amount. So this is 6,200 and 6,82,000 plus 15,000 plus 80,000 plus 18,150. That is 7,95,150. Okay, then by normal loss. Normal loss என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? 15% of the input. What is the input? 6,200. So calculate on 6,200, 15%. How much? 930. 6,200 into 15% comes to 930. 930. What is the value? What is the scrap value per unit? 5 rupees. Okay, so 930 into 5, 4,650. Okay. நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுலேயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவுட்புட் வந்து எவ்வளோன்னு கொஷினில் சொல்லியாச்சு. அதில் பாதி வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கும் பாதி வந்து சேல்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ எவ்வளோ வந்து டோட்டலாக அவுட்புட்டு கொஷின் பாருங்க. ப்ராசஸ் பியோட அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,400மா. 5,400 ப்ராசஸ் பியோடது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி, வாட் இஸ் ஆஃப் வேல்யூ? 5,400 டிவைட் பை 2, 2,700. ஸோ இது 2,700 வந்து பிஎன்எலுக்கு போகுது. தட் இஸ் சேல்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் சிக்கு போகிறது. ஓகேவா? ஸோ ப்ராசஸ் சி அவுட்புட் transfer to process C account. How much? 2,700. Okay, we don't know the rate value. We will calculate after that. Okay, va? Next, my P&L account. How much? 2,700. ஸோ இப்போ இங்கே எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து இருக்கு பார்த்து செக் பண்ணுங்க. 930 ப்ளஸ் 2,700 ப்ளஸ் 2,700, 6,330 units. 6,330 units. ஓகே, ஸோ அப்போ நமக்கு அப்நார்மல் கெயின் இருக்கு. ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா 6,200 தான், ஆனா இங்க 6,330. ஸோ there is abnormal gain. Okay, so 2 abnormal gain. How much? 130. 6,330. Okay,
ஸோ இப்போ நம்ம ஆஸ் லைக் நம்ம காஸ்ட் பெர் யூனிட் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காஸ்ட் என்ன நமக்கு வந்து கால்குலேட் ஆயிருந்தது? Seven lakh 95,150. Okay. So what is the normal loss value? Normal loss scrap value 46. Sorry, 4,650. Okay. So minus what is the total input? 6,200 minus normal loss unit 930. So calculate what is the per unit value, cost per unit value. Please calculate and confirm. Minus 4,650. So that is 7,90,500. 6,200 minus 930. 5,270. So what is the cost? 790,500 minus 5 to divided by 5 to 150. Okay. 150, 150, 150. Okay, now you calculate the value. 2,700 into 150. 4,05,000. Okay, next 2,700 into 150. That is 4,05,000. 130 into 150. 19,500. $4,650 plus 4,05,000 plus 4,05,000, 8,14,650. Here also confirm 7,95,150 plus 19,500. 8,14,650. Okay. Now we are going to calculate process C. Same as like process AB. Okay. Particulars, units. This is standard format. Rate, amount. Particulars, units, rate, amount. Okay. So எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் ஏல பிக்கு வந்து ப்ராசஸ் ஏலேருந்து ப்ராசஸ் பிக்கு கொண்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி ப்ராசஸ் சிக்கு ப்ராசஸ் பிலேருந்து வந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ டூ அவுட்புட் ஃப்ரம் பி. How many units? 2,700. So what is the rate? 150. What is the value? 4,05,000. Okay. Then ஸோ இதுக்கும் இந்த ப்ராசஸ்க்கும் செப்பரேட்டாக மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அதையும் நம்ம வந்து இப்போ எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ மெட்டீரியல் how much? 5,000. Everything is directly given in the question, so you can take from that. Labor 65,000. Then direct expenses. How much? 27,200. Okay. Same normal loss இதுலயும் இருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 20% of the input. What is the input? 2,700. So 2,700 into 20%. How much it is coming? 2,700 into 20%. 2,700 into 20%.
540. Okay. So what is the scrap value? 10 rupees. Okay. So 5,400. Then so இதுல questionல என்ன சொல்லிருக்காங்க? Process C ல என்ன சொல்லிருக்காங்க? The entire output and the actual output of 3 processes சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? அதுக்கு கீழே பாருங்க. So அதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க லாஸ்ட் அந்த லைன்ல? The entire output of process C was sold. The entire output of process C was sold ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay. So P&L account. So entire output என்னமா? Process C யோட output என்ன? 2100 units. Okay. So rate இனிமேத calculate பண்ணுவோம். So அதுக்கு முன்னாடி 2700 units. Units என்ன cost என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். 4,05,000 plus 5,000 plus 65,000 plus 27,200. 5,02,200. Okay. Next. இங்க பாத்தீங்கன்னா 2700. இந்த சைடு 2100 plus 540. 2640 தான் வருது. So what is the difference? 60 is the difference. 60 units. So abnormal loss 60. Okay வா? So abnormal loss எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? This 2700 minus this one and this one. 540 minus 2100 comes to 60. Okay. So இப்போ value நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது same formula தான். Cost per unit. Cost per unit க்கும் அதே formula தான். Abnormal loss க்கும் அதே formula தான். Finished goods கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதே formula தான். Okay. For everything same formula. So what is the cost? Total cost 5,02,200 minus. So what is the normal loss value? 5,000 scrap value 5,400 divided by 2,700 total units minus normal loss units 540. 5,000 5 lakhs 5 lakh 2,200 minus 5,400 4,96,800 2,700 minus 540. 2,160. 4,96,800 divided by 2,160 comes to 230. Okay, cost per unit is equal to 230. 230. 230. 60 into 230. 13,800. 2,100 into 230. 4,83,000. Okay. So again you confirm. 540 plus 60 plus 2,100. 2,700. 5,400 plus 13,800. 4,83,000. 5,02,200. Okay. Next, one by one we are going to see the accounts. Okay. So P&L account. Particulars, unit, weight, amount, particulars, unit, rate, okay.
So P&L process A இருந்து வந்துச்சா? process A எவ்வளோ? 3100 units. What is the per unit value? 110. So old value 3,41,000. Next to process B 2,700. Half of a பிரிச்சோம்ல அதுதான் 150 per unit. 4,05,000. Okay. Next process C. Total sale பண்ணோம் இல்லையா அதான் 2,100. Then what is the rate per value? 230. 4 lakh per unit 230, 4,83,000. Okay. So then questionல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தது, அது வந்து அவங்க கிளாஸிஃபை பண்ணல. மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் during the year were 80,000 and selling expenses were 50,000 சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ அது வந்து நம்ம இப்போ இந்த P&L நம்ம வந்து டெபிட் பண்ண போறோம். ஸோ டு மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் 80,000. ஸோ டு selling expenses 50,000. Okay. Then sales by sales. Process A நான் சேல் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ ப்ராசஸ் A எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க? 3,100. வேல்யூ, what is the value? Value is given in the question. Sale per unit. Yes. 120, 165, 250. The sale value is given in the question. So what is the value for process A? 120. 3,100 into 120. 3,72,000. Okay. Then process B. How much? 2,700. What is the value? It is also given in the question. 2,700 into 165. 4,45,500. Then process C. What is the value? How many units? 2,100. What is the value? 250. 2,100 into 250. 5,25,000. Okay. Any abnormal loss, abnormal gain? ஸோ இப்போ அப்நார்மல் லாஸ், அப்நார்மல் கெயின் நமக்கு ரெண்டுமே வந்து ப்ராசஸ் ஏ பி சியில் நமக்கு இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த P&Lக்கு என்ன அமௌண்ட் போகுன்றதை ஃபர்ஸ்ட் அந்த லெஜரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு தென் we will book that amount in P&L account. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அப்நார்மல் லாஸ் வந்து நம்ம என்னன்றதை அப்நார்மல் லாஸ்லேருந்து நமக்கு P&Lக்கு எவ்வளோ போகுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ டு ப்ராசஸ் ஏ, அங்கே ப்ராசஸ் ஏல நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், அப்நார்மல் லாஸ் வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருந்தோம், இங்கே டெபிட் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ 200 units. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் த 110? ஸோ வாட் இஸ் த காஸ்ட்? 22,000. தென் டு ப்ராசஸ் சி.
Okay. So what is the value? Well, how many units? 60 units. Cost rate per unit is 230. 13,800. Okay. So in that process, any normal loss? Yes, definitely. Normal loss is there. So the normal loss நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம the scrap value இதோட adjust பண்றோம் by sales. So 200 units. So what is the scrap value in process A? 2 rupees. 400 by sales account. So what it is? How many units? 60. So what is the scrap value in process C account? 10. That is 600. Okay. So total 260. So by P and L. By P and L account. 22,000 plus 13,800. 35,800 minus 400 minus 600. That is 34,000. Sorry. 34,000. 35,000. Okay. So what is the value is going to P and L? 34,800. So to abnormal loss account 34,800. Okay. Then we are going to calculate the abnormal gain account. Particulars, unit, rate, amount, particulars, unit, rate. Okay. Process. In which process? Abnormal gain. Process B. So by process B account 130 units 150 19,500. Okay. Then normal loss. In gain we will reduce the normal loss. Normal loss. 130 units. What is the scrap value of that process B? Units 5 rupees. So that comes to 650. Okay. So what is the balance? Balance amount will go to P&L account. $19,500 minus 650. 18,850 will go to P&L. By abnormal gain account 18,850. Okay. So now we're going to calculate the net loss or net gain. How many units? 3,100 plus 2,700 plus 2,100. 7,900. How much is the value?
Which side is bigger? Credit or debit? Debit side. 3,41,000 plus 4,05,000 plus 4,83,000 plus 80,000 plus 50,000 plus 34,800. 13,93,800. 13,93,000. So by net loss, value, what is the value? Calculate. 32,450. There is a net loss. 32,000.